ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். இந்த வீடியோவில் எங்கள் வீட்டுக்கு நடந்த பெயிண்டிங் ஒர்க் பற்றி பார்ப்போம். அவுட்டரில் சிமெண்ட் பிளாஸ்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டீரியர் டேம் ப்ரூஃப், அதாவது செமி டேம் ப்ரூஃப் தான் இது. டாக்டர் ஃபிக்ஸிட்டில் ப்ரைம்சீலுங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட். இது வந்து வாட்டர் பேஸ்டு பெயிண்ட்டு. இது வந்து ஒரு கோட்டிங் கொடுத்துருக்கோம். அவுட்டரில் சாரம் போடாமலே ரோலர் வச்சு மேனேஜ் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம சேனலுக்கு இதான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணுறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க. நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். பிகினிங்கில் நடந்த பெயிண்டிங் மட்டும்தான் ஓரளவுக்கு நான் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபைனல் ஸ்டேஜில் நடந்த பெயிண்டிங்லாம் நிறைய ஒர்க் நடந்துக்கிட்டு இருந்ததுனால பெருசாக ஷூட் பண்ண முடியல. முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ரெக்கார்ட் பண்ண கிளிப்ஸ் எல்லாம் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். டோட்டலாகவே இன்னும் நாங்கள் கலர் பெயிண்ட்ஸ் எதுவுமே பண்ணலை. ஜஸ்ட்டு ப்ரைமரோடு நிற்குது இது வரைக்கும். கூடிய சீக்கிரம் பெயிண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். நீங்கள் பார்க்குறது இப்போ வந்து கிச்சன் ஏரியா. இது வந்து பழைய வீடியோ. அதாவது நம்ம பிளாஸ்டர் பண்ண உடனே சீலிங்கில் வந்து எதுவும் பெயிண்ட் பண்ணாமல் பட்டி பார்த்துட்டு நாங்கள் ஜஸ்ட்டு ஒயிட் சிமெண்ட்டை வச்சு பெயிண்ட் அடிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா இதுக்கு வந்து நாங்கள் ஃபால் சீலிங் போட்டிருப்போம். இந்த வீடியோ நீங்கள் வந்து முன்னாடியே பார்த்துருப்பீங்க. சீலிங்க்கு மட்டும் ப்ரைமர் ப்ளஸ் ஒயிட் பெயிண்ட்டு அடித்து முடிச்சாச்சு. ஏன்னா பின்னாடி அது டிஸ்டர்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இன்னும் வால்ஸ்க்கு மட்டும் தான் இன்னும் கலர் ஆட் பண்ணணும். இன்டீரியரில் சிமெண்ட் பிளாஸ்டரிங் பண்ணதுக்கெல்லாம் மோஸ்ட்லி பட்டி பார்த்துட்டு தான் நாங்கள் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஜிப்சம் பிளாஸ்டிக் மட்டும்தான் பட்டி பார்க்காம டைரெக்டாக ப்ரைமர் அடிச்சிருக்கோம்.
அவுட்டரில் பால்கனி ஏரியா மட்டும் பட்டி பார்த்து பெயிண்ட் பண்ணோம். எதுக்காகனா அங்கே கிளாஸ் போடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, பின்னாடி டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும், ஏறி அடிக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக. அங்கே ஒரு பர்கோலா ஒன்று இருக்குது, அதுக்கும் இப்போவே பட்டி பார்த்துருன்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் தான் பண்ணோம். அது மட்டும் கொஞ்சம் பளிச்சுன்னு ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருந்தது. பட் அதுவுமே இப்போ வந்து தப்பான ஒரு முடிவாக இருந்தது. ஏன் நான் சொல்கிறேன், இப்போ என்னென்னா இந்த அவுட்ரு சைடு இருக்குங்களா, இப்போ நீங்கள் பார்க்குற சைடு ஃபுல்லாகவே நாங்கள் வந்து ஒயிட்டாக மாற்றி வச்சுருந்தோம் பட்டி பார்த்து. ஆனால் இப்போ உள்ள கண்டிஷனை நீங்கள் பாருங்கள், எல்லாமே உரிச்சிக்கிட்டு வந்துருச்சு. என்ன காரணம்னா உப்பு காற்றுங்கிறாங்க. அதனால் ஃப்யூச்சரில் இங்கே வந்து நாங்கள் பெயிண்ட் பண்ண முடியாது, இதெல்லாம் கொத்தி எடுத்துகிட்டு டைல்ஸ் தான் போடலான்னு ஒரு பிளானில் இருக்கோம். இது ஹோம் தியேட்டர் கம் என்னோடய ரெக்கார்டிங் ஸ்டூடியோக்காக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ரூம். இதில் வந்து நாங்கள் இன்னும் பெருசாக ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணல, ஒயரிங் பண்ணல, கீழே டைல்ஸ் போடலை, எல்லாம் வந்து சிமெண்ட் தர தான் பின்னாடி. ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் இது வந்து நிறையா ஒர்க் இருக்குது, கண்டிப்பாக அது பண்ணும்போது நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, பாய் பாய்.